Right, okay, tayari tumeona kuhusu sijui MAC address, IP address, jinsi computer zinaweza kuconnect, kwa sababu maybe hii inaweza connected na hub au na switch na switch, na kwamba maybe kwenye hii room moja, maybe setup ya hii room, maybe connect computer kwenye room maybe na hub au na switch, maybe kwenye room moja hii unaweza kutumia hub, unaweza kutumia router kuweza kuziconnect hizi network zote, ili kwamba unafanya kinetwork kama hichi maybe cha kampuni au shule au chochote baada ya kuunganisha hizo computer, right? Na tena tulijua tofauti kati ya switch na hub, tofauti kati ya switch na hub, na tuliona maana ya router, kwamba router ina connect router ina connect network kwenye network zingine. Okay, router ina connect network kwenye network zingine. So tuliona ina maana tuliona mpaka huko. Firewall ni kama askari hivi. Firewall ni kama askari, yani askari mlinzi, kama mlinzi anachunguza. Kwa mfano tukisema maybe hapa Afrika Mashariki, kama unaingia hapa Afrika Mashariki unapaswa kuwa maybe na passport, maybe na kitambulisho fulani hivi. Sasa ule mwingine akija na kitambulisho tofauti, ule mwingine akitoka huko anakuja kutoka dunia nyingine anakuja mashariki na kitambulisho tofauti, huyu anakagua, anasema wewe usiingie, utaleta vurugu hapo, usiingie. Yani firewall ni kama askari. Hizi system zote tumeangalia kwenye hizi video nyingine ambapo tunaingia deep ndani. Hapa tunaangalia surface things, hizi for knowledge, right? Sasa tunaangalia kuhusu internet. Sasa internet ndo nini? Sasa internet ni connection ya network. Yani internet is a network of networks. Internet ni network ya network. Internet internet ni network ya network. Internet is a network of networks. What I mean, kwa mfano hii kompyuta yetu, hizi kompyuta zimeweza kuwasiliana hivi, zimeweza kuwasiliana hapa. Sasa kwa mfano hizi network zimetengeneza network, hizi kompyuta zimetengeneza network zazo hapa, na hizi kompyuta zimetengeneza network zazo hapa, na hizi zimetengeneza network zazo hapa. Sasa hapa. Sasa hii router, maybe no, let me forget about this. Maybe this is a switch or a hub or whatever. Let me use this. For example, this is a router. Hii switch inakuja either hapa au switch inakuja na kwenye hii router. Router ndo hii. Sasa hii router na hapa pia wanakuja na router na connect hapa na router. Na hapa na router. Na hii router inakuja na hii router yao inakuja na. Sasa hizi router, sasa kutengeneza internet ni kutengeneza infrastructure, yani kutengeneza jinsi ya kwamba hii network na hii network kuna jinsi ina connect, yani kwamba hii network na zinatengeneza sehemu ambao zinakutana hivi, ili kwamba huyu kompyuta huyu akitaka kuaccess kitu kwenye hii kompyuta nyingine, kwanza anakuja anapitia huku. Sasa huyu anakuja hapa. Sasa huyu connect hapa, anachunguza huko ndani kwenye pool, kwenye sema kama pool hivi, kama I don't know, let me be simple. Hizi computer hizi zimetengeneza network zazo. Na hii let me not use so many words. Sema kama huyu computer huyu anataka aone kitu gani ambao huyu computer anafanya, right? Sasa kuna yani kuna uchawi ambao una connect, kuna uchawi junction ambao sehemu hizi computer ambao hizi router zina connect, ili kwamba services za umo zinakuja. Yani sema kama mtu akitaka kufanya shughuli South Sudan, na maybe Kenya, na maybe Rwanda, na maybe na Tanzania nini. Sasa kuna
umoja wao wa Afrika Mashariki, yani East African Community, ili kwamba ukitaka kujua kitu pitia njoo hapa Arusha, yani ofisi za Arusha whatever, ili uweze kuwa directed sehemu ambao unataka kwenda, maybe Juba, maybe Bujumbura, maybe Dar es Salaam, maybe Mombasa, so I guess you kama unanielewa hivi, yani is what I'm talking about, right? Wewe uko South Sudan, umetengeneza network yako, maybe huyu kompyuta moja iko maybe South Sudan, iko maybe Juba sehemu fulani. Sasa huyu maybe na mwingine maybe ako huku Mbeya, Mbeya huku Tanzania Kusini. Sasa huyu wa Mbeya akitaka kuungana na huyo, sasa atatafuta jinsi ana link na huyo. Sasa hata huyu Mkenya akitaka kukutana na kitu maybe ambao Burundi ametengeneza huku, so kuna umoja ambao unatengenezwa hapa, kwamba kama huyu Mkenya akitaka maybe Msudani aweze kuaccess hizi vitu vyake vya kwenye network yake, huyu Mkenya mpaka ajisajili mpaka shughuli zake azisajili kwenye umoja wa hizi network, ili kwamba yoyote ambao anaweza kuungana na huyu kuungana na umoja hapa, yani they form a network, internet, ni form a internet. I don't know if I'm making sense, right? Huyu Murundi akitaka kuaccess cha huyu Mkenya, ina maana mpaka aje huku kwenye umoja hapa kwenye internet wa umoja, ili aweze kuaccess hiyo mtu alifanya kwenye hii kompyuta ya huyu, so kuna rota zingine ambazo zina it's what I'm talking about. Okay, imagine like this. Okay, I don't know so sio kama unanipata hivi, sio kama unanielewa. So inakuwa hivyo. Sasa hizi network zinakuja kwenye hii pool, kwenye muungano huyu. Sasa hii kompyuta ikitaka access ya huyu, lazima ipitie hapa kwenye muungano, kwa sababu kama hii kompyuta jaungana kuja kwenye muungano hapa, huyu hawezi kuaccess hii. Sasa ndio maana inaitwa internet. Okay, so jinsi ambao tunaona hapa Afrika Mashariki tunaweza kutengeneza maybe muungano wetu hapa kwa network, ili kwamba chochote ambao nataka maybe tunaweza kuweka kwenye sender, ili kwamba hizi kompyuta zote zina connect hapa ili kutengeneza internet. Sasa na dunia iko hivyo. Okay, yani dunia kuna kompyuta Mungu wangu, kuna kompyuta ambazo ziko huko Sydney, network ambazo ziko huko Sydney nao zitengeneza umoja wao. Sasa kuna kompyuta ambazo ziko huku Middle East zitengeneza umoja wao. Kuna kompyuta ambazo ziko huku Afrika nao zitengeneza umoja wao. Kuna kompyuta ambazo sasa huu umoja huu ndio unasema kama maybe United Nations, kitu kama hicho, something like that, right? Sasa huu umoja wao ulifanya network, ndio inaitwa internet. Okay, sasa ndio maana ukiwa hapa maybe ukiwa hapa maybe wapi, maybe uko Dar es Salaam, maybe ukiwa hapa Dar es Salaam. Sasa ukiwa hapa Dar es Salaam, sasa mpaka upate uwezo wa connect na hii line ambayo ina connect na dunia yote. Sasa hii kuweza kupata jinsi ambayo unakwenda kwenye internet yote, mpaka kwa sababu mpaka hao wakina sijui Voda sijui Tigo nini wa kuwezeshe, kwa sababu ndo wao wana connect wenye hii mnara wa dunia yote. Okay, ili kwa sababu Mzambia ameconnect huku, Muganda ameconnect huku, Mchina ameconnect huku, so ina maana huyu network yako sijui Airtel sijui MTN sijui Safaricom ikiweza kuconnect kwenye hii line yote, kwenye hii network, hii internet hii, ndio maana unaweza kupata sijui video iko Bangkok, unaweza kuangalia video sijui iko Los Angeles, I don't know if
Sio kama unaelewa internet. Yaani sasa iko hivi. Sema kama huyu ni Airtel. Au whatever, au Vodacom, au Tigo, au whatever, au MTN. Sasa wao sema kama kuna sehemu ambao wana connect, kuna mkubwa wao ambao anawasaidia ku connect kwenye hizi, kwa sababu hizi computer jinsi ambazo zinaungana, ambao kuna shirika ya dunia nzima ambao ina connect hiyo setup, ina miliki setup, right? Sasa hii video useme kama regional, useme kama maybe kuna I don't know if you understand what I'm saying, right? Regional, kuna internet service provider, kwamba maybe Vodacom nini wakiconnect hapa, huyu mkubwa wao anawasaidia connect kwenye sijui IXP, alafu IXP nao wanaweza connect kwenye mnara wa dunia nzima. Okay, ndio maana unaona kuna internet ndio hii. Sasa internet ndo hii. Unaona internet ndo hii. Sasa wewe umekaa hapa Bujumbura. Sasa ukikaa hapa Bujumbura, maybe na simu yako, ukikaa hapa Bujumbura, huyu ni sijui Econet, sema kama maybe huyo ni Econet, Airtel, Vodacom nini. Sasa huyu kuna jinsi ambao wana connect kwenye network, yani kwenye ule muungano wa kompyuta zingine za dunia nzima. Kwa sababu inaweza kuwa maybe wewe unaweza kuwa hapo Bujumbura unataka video ambao huyu kwenye network ambao alitengeneza huyu. Sasa kwa kupitia kwenye huyu sijui hotel nini anakuwezesha kufika huko, kwa sababu sasa huyo sijui Econet akija hapa, sasa naye anauliza hapa, kuna mtu ambao ameagiza hichi hapa, unaweza kuna jinsi ambao unaweza kupata okay, let me not complicate the whole thing, right? Kwa sababu kwenye ile video nyingine tumeshaangalia kuhusu domain name server system. Okay, so usiumize kichwa sana. Okay, so kwa sababu yani usiumize kichwa sana, kwa sababu because it is a bit complicated, right? Wewe tu kama internet, lakini kwenye zile video nyingine tumeonyesha kuhusu ile setup ya internet. Ukitaka kujua zaidi, check kwenye ile video nyingine ambayo inaingia ndani, kwa sababu hizi vitu viko complicated sana. Na ukiumiza kichwa, lakini ukitaka kujua zaidi, angalia ile video nyingine ambayo tumeingia ndani, sijui DNS, sijui IP address, sijui na nini, kwa sababu unaona kwenye hii class tuliangalia tu vitu ambavyo viko basic. Mfano tuliangalia kuhusu MAC address. Sasa MAC address tulimention tu MAC address, right? Lakini ukiangalia kwenye ile video nyingine ambayo ya MAC address, kuna video nyingine separate. MAC address inakuelezea MAC address ni nini, inamaanisha nini. Yaani tuliingia sijui kwenye switch unakonfigure vipi switch nini na nini. Tumeangalia, tumecover server video pekee yake ambayo ya server, yani so big video. Yaani tuliangalia sijui router sijui na nini. Okay, so nadhani umejua jinsi, umeipata idea ya jinsi ambao unaweza connect kwenye internet, na pia internet inamaanisha nini. Okay, so endelea kutumia simu yako wakati umepata idea ya jinsi ambao simu yako inaweza kuwasiliana inaweza kuungana kwenye internet.